سلام دوستا، به یکی دیگری از درس های زبان انگلیسی از این چینل خوش آمدید. دوستا امروز در مورد where که یک کلمه پرسشی است یا interrogative word است ما بحث میکنیم و میبینیم که where چه معنا میده و در کجاها و چگونه استعمال میشه در جملات. Welcome guys to another session of English training of my channel. Guys, today we are reading details about where, and we'll explain what does where mean and where we can use where in a sentence. So دوستا where معنای کجا را میده و یکی از جمله WH question یا سوالات WH یا WH word هست و در آغاز جملات اکثرا در جملات سوالیه استفاده میشه در آغاز جملات و در بین جملات هم ما میتونیم از ویر استفاده بکنیم و ویر هم چنان ما میتونیم در جملات من حیث relative pronouns یا adjective pronouns استفاده بکنیم. And let me first read the definition of where I've written on this page, and then we will give some examples as well about where. Where as جمله قید مکان است. Of course it is the adverb of place where. So که جهت مشخص کردن موقعیت یک شخص، یک شی یا یک حیوان استعمال می‌گردد. We can use where for both living and non-living things as well in order to ask and to know the location of something that exists. So of course it is an adverb of place and it is used to ask about the location if it is used at the beginning of the sentence, right? So it means that we can also use where in the middle of the sentence as well. So let's see the examples. How can we use where as an interrogative word or question word or information question sentences. دوستان میبینیم که where ما چگونه در جملات من حیث یک کلمه پرسشی یا کلمه معلوماتی ما در جملات استفاده میکنیم. Examples we are reading here. Where do you live? I live in New York. So at the end of the sentence we obviously put a question mark because it is a question sentence, right? Started with where, right? So where do you live? I live in New York. The second sentence, where did you meet him? I met him in London. So this is a question asking about the location of something, right? Where do you live? It asks about the living area of a person, right? So this is the answer. I live in New York, right? This is the location. This is the place where he was living. And where were you? I was in the meeting, right? This is also the place, the area where he was. Okay, so where is the cat? Where can I stay? And we also use, as I told you before, where as relative pronouns or adjective pronouns. دوستا ما where را من حیث ضمیر ربطی یا ضمیر وصفی هر دویش یک مفهوم میده، ضمیر وصفی و یا ضمیر ربطی که در
جملات استفاده میشه معلومات اضافی را در مورد اسم ما قبل خود چه میکنه بیان میکنه ارائه میکنه که به نام ضمیر ربطی یا ضمیر وصفی از اون جمله چه میشه استفاده میشه. Guys, we can also use where in sentences as an adjective pronouns or as a relative pronouns. So the clauses which come after where or after this word is called a adjective clause or relative clause. So where can function as an adjective pronoun or as a relative pronoun in the sentence as well. So before there are some words or some pronouns or some words that can also play a role of a um, pronoun in sentences as well, like we have which, when, where, who, whom, whose, and these words um, um, can also play a role of relative pronouns or adjective pronouns in sentences as well, besides their other jobs as well. Like they are interrogative words, they are question words, and they are WH words, and we use them basically in question sentences at the beginning of the sentence, and in addition to that they can also play the role of a adjective pronouns or the role of a relative pronoun in sentences, right. دوستای کلمات بر علاوه از این که نقش اساسی WH question یا کلمات پرسشی یا کلمات سوالی هستند که در آغاز جملات استفاده میشن، بر علاوه از این وظیفه اینا وظیفه ضمنی حرف ضمیر ربطی و یا ضمیر وصفی را در جملات هم میتونن که بازی بکنن و در وسط جمله اینا میتونن که استفاده شوند و معلومات اضافی را و معلومات اضافی را در مورد اسم که قبل از یا چی شده استفاده شده در مورد از اونا چی بکنه ارائه بکنه، عیناً مانند کلمه صفت واره. The same as adjective, they are defining the word or the noun which is already used before these, right. اونم کلماتی که در قبل از اینا استفاده شده در جملات در مورد از اونا اینا چه میکنه معلومات اضافی را ارائه میکنه و اونمون نقش صفت را در جمله چه میکنن اینا بازی میکنن که صفت بر شما معلوم است که صفت کلمه است که اسم را چه میکنه توصیف میکنه، عین نقش را امی کلمات که مانند where که ما پیشتر یاد کردم این کلمات هم عین نقش در جملات چه میکنه رول پلی میکنه بازی میکنه و معلومات اضافی را دفینیشن های اضافی را اکسترا انفورمیشن در مورد اسمی که قبل از اینا چی شده استفاده شده ارائه میکنه. حال ما میبینیم که در جملات چگونه از where ما من حیث relative clause یا adjective relative pronoun یا adjective pronoun از این استفاده میکنیم. خب examples مستقیم میریم بالای مثال ها. The building where he lives is very old. The building where he lives is very old. See, the building is a noun, right? Building is a noun used before where, right? And this information is given about
about this place, right? About the building, right? The building where he lives is very old. The building where he lives is very old, right? This is extra information, additional information given about this building, yes, and this word also defines the word this building, right? The building where he lives is very old. اون خانه که مرد یا شخص زندگی میکنه is very old. بسیار چی است؟ کهنه است. صحیح نه؟ کهنه است. بنابراین یک سلسله معلومات اضافی در مورد بیلدینگ شد. به این اساس where من حیث یک relative pronoun یا ضمیر ربطی یا adjective pronoun یا ضمیر وصفی در بین جمله نقش بازی کرد و این دو کلاس را با هم چه ساخت؟ وصل ساخت با ارائه کردن معلومات اضافی در موردش. خب next sentence. The restaurant where we met was in downtown, right? The restaurant where we met was in downtown. See, we met is additional information about what? About the restaurant. So it is given by what? By the word where. The restaurant where we met was in downtown. سیزنی معلومات اضافی در مورد رستورانتی است که توسط where چه شده؟ ارائه شده. خب the restaurant was in downtown. We met in that restaurant. Actually this sentence is combined or made of two different or two separate sentences, right? این جمله اصلا ساخته شده از دو جمله جداگانه هست که توسط where این دو جملات جداگانه با حذف نمودن یک تعداد کلمات اضافی از دو جمله یک جمله ساخته شده. مثلا the restaurant was in downtown یک جمله است and we met in that restaurant, right? We met in that restaurant. So با استفاده نمودن where ما دو جمله را چی ساختیم؟ یک جمله ساختیم که the restaurant where we met was in downtown. صحیح نه؟ و ما با استفاده از where از کلمه we چی کردیم؟ از استفاده شدن کلمه we جلوگیری کردیم. صحیح نه؟ The restaurant we met in downtown. The restaurant where we met was in downtown. صحیح نه؟ The restaurant was in downtown. We met in that restaurant. و از این سلسله از کلمات اضافی که در دو جمله آمده ما چی کردیم؟ جلوگیری کردیم و صرف کلمه where من حیث یک حرف ربط بین دو کلاس استفاده کردیم و جمله ما precise, short و یک جمله شد. صحیح نه؟ خب جمله بعدی رو میبینیم. I always wanted to see the house where Ahmad lives. I always wanted to see the house where Ahmad lives. صحیح نه؟ خب این هم یک سلسله معلومات اضافی بعد از where چی شده؟ ارائه شده در مورد چی؟ در مورد house. در مورد house. I always wanted to see the house. من میخواستم که ببینم اون خانه را. کدام خانه را؟ Where Ahmad lives. Where Ahmad lives. جایی که احمد زندگی میکنه. صحیح نیست؟ جایی که احمد چی میکنه؟ زندگی میکنه. This is extra or more information provided by where about the house, the noun before where, right? He lives in the farm where he grew up. He lives in the farm where he grew up. او در یک فارم زندگی میکنه که در اوجه چی شده؟
او بزرگ شده، کلان شده، سعیز نه کلان شده بود. بنان در هم هنوزم چی میکنه؟ زندگی میکنه. و اینجا نقش ویر چی بود؟ من حیث یک ریلیتیو کلاس یا ادجکتیو کلاس در مورد فرم چه کرد؟ معلومات اضافی ارائه کرد و جمله ما را چه ساخت؟ تکمیل ساخت. خب The restaurant where we had dinner was near the airport. The restaurant where we had dinner was near the airport. یه معنی شکل. خب دوستان یه بعض مثال ها و نمونه های ما از استعمال ویر آوردیم و ایره تکرار میکنیم من حیث examples یا practice ما یاره چی میکنیم؟ تمرین میکنیم. Where is the library? Where is the library? Where are you going? Where are you going? Where is my phone? Where is my phone? Where is the nearest bus stop? Where is the nearest bus stop? Where did you park the car? Where did you park the car? Where can I find the key? Where can I find the key? Where is the supermarket? Where is the supermarket? Where is your office? Where is your office? This is the restaurant where we had our first date. We visited the house where our father was born. This is the park where we had our first picnic. Where we are going is not my choice. Where we are going is not my choice. Where we found the keys was not safe. Where we found the keys was not safe. Nobody knows where he has gone. Nobody knows where he has gone. She asked me where I was going. She asked me where I was going. Do you know where the bus stop is? Do you know where the bus stop is? Can you tell me where you found that book? Can you tell me where you found that book? Do you know where the nearest gas station is? Do you know where the nearest gas station is? I don't remember where I put my keys. I don't remember where I put my keys. خب دوستایی بود نمونه های از ویر که در جملات مختلف به گونه های مختلف من حیث کلمه سوالیه، کلمه ربط و کلمه صفت وصفی، صفت من حیث حرف ربط و من حیث صفت در جملات شد استفاده شد و جملات به شیوه های مختلف شکل به خود گرفت. جملات بیانیه بود، جملات سوالیه بود و مطابق خاصیت جملات دیگه اونو پنچویشن یا علامه گذاری ها هم صورت گرفت مطابق از او. ما دیدیم بعضی جملات سوالیه بوده و بعضی جملات بیانیه بوده، اما به هر حالتش where که یک کلمه ربط یا یک کلمه سوالیه هست با ایفا نمودن همین نقش هایشان در همین جملات به گونه‌های مختلف شد استعمال شد، استفاده شد و شما میتونید که جملات من حیث تمرین یا پرکتس پیش خود تکرار بکنه و از چگونگی استفاده ویر در جملات مختلف چه شوید بهره مند شوید. دوستایی بود درس امروزی. تا درس بعدی الله یار و نگهدارتان.